ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಲಭಿಸಿರುವಂತಹ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮೇಡಮ್ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಜಿ ಕೆವಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮೇಡಮ್ರವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಕೂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಪೂಜ್ಯರ ಹಾಗೂ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. It is our privilege to have distinguished dignitaries on the dais on the occasion of profit distribution program of self-help groups. India is known to begin everything after invoking Supreme Lord. Let us pray the Lord to bestow His blessings on the function as well as the gathering. I request Sanvi B, Ista and Shravani from Neenada Music School, Dharmasthala to recite the prayer. ನೀನಾದ ಶಾಲೆಯ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸಾನ್ವಿ ಬಿ, ಇಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಶ್ರಾವಣಿಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶಂಭೋ ಗಿರೀಶ
सुरपूजित कामवैरिन् गौरीश शङ्करा महेश्वर विश्वहेतो शम्भो गिरीशा सुरपूजित कामवैरिन् गौरीश शङ्करा महेश्वर विश्वहेतो धर्मस्थळेश सकलेशा दयापयोधे श्रीमञ्जुनाथनितरा कुरु मङ्गलं मे धर्मस्थळेश सकलेशा दयापयोधे श्रीमञ्जुनाथनितरा कुरु मङ्गलं मे कुरु मङ्गलं मे कुरु मङ्गलं मे कुरु मङ्गलं मे ಧನ್ಯವಾದಗಳು. It's time to welcome the dignitaries on the dais and off the dais. I request Sri Anil Kumar SS Chief Executive Officer to welcome the dignitaries on the dais and off the dais. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿಗೂ ಮಾತೃಶ್ಯಾಮನವರಿಗೂ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಸಜ್ಜನ ಮಿತ್ರರೇ, ಯೋಜನೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1982ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ, ಬಡವರ, ರೈತರ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ಚಿಂತನೆ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಚಳವಳಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 6 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯರ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ BC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯ BC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆದಾಯಗಳು ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆದಾಯಗಳು ಸದಸ್ಯರ ಲಾಭಾಂಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿತರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2021ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಇಂದು ಮೊದಲು. ಸುಮಾರು 605 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ 2 ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪೂಜ್ಯರು ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನೋಂದಾವಣೆಯ ಅನ್ವಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಆದಾಯವನ್ನು ತನ್ನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗಾಗಲಿ, ಸ್ಥಾಪಕರಿಗಾಗಲಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಪೂಜ್ಯರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂದರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೂಜ್ಯರು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ಧೀಮಂತ ಚಿಂತನೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ, ಸುಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ, ರುದ್ರಭೂಮಿ, ಜನಮಂಗಳ, ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ನೀವು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಗಿದ್ದರೆ. ಇಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಪೂಜ್ಯರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. The most respected finance minister of the country, I can't describe about the greatness of respected madam, but somewhere I can coordinate with some facts. Our Shastra says the highest form of the Nari Shakti becomes when 3 dimensions of the goddess become one. One, Ma Durga, symbol of power, Shakti. Ma Lakshmi, symbol of wealth, prosperity. Ma Sharade, symbol of knowledge, wisdom. I can definitely say that these 3 dimensions of the goddess in respected honorable finance minister of the country. Dear friends, we have seen our respected madam as a very successful defense minister, Ma Durga. She protected the whole country, then the second largest population country in the world. We can still remember the Balakota airstrike in retaliation to the Pulwama attack. So we can definitely feel the guna of Ma Durga in respected madam. Subsequently, madam became the finance minister of the country, Ma Mahalakshmi. During the tenure of the madam's first finance minister, India became 5th largest economy in the world. What a greatness! Whatever it may be the crisis at global level, be it COVID pandemic, be it Ukraine, be it any global crisis, India was intact, never compromising in sustainable growth because of Mahalakshmi. Respected madam, we have been seeing the prudent economic decisions, the policies, the reformations you brought is Ma Sharade. Because all those things is derived from in-depth knowledge, wisdom. Respected madam, as a superior Nari Shakti of Bharat, you are inspirations to millions of Nari Shakti of this country. I think yes, as our revered president wished to have madam to inaugurate this program, this is the most meaningful. Respected madam, we are very much thankful to you for accepting our humble request and you are inaugurating this program. Thank you very much and heartily welcome to you madam. ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಜೊತೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. Respected chairman of the Nabard, Saji sir, since last 2 years, sir is working as a chairman of Nabard and bringing so many innovative things. Sometimes we feel Nabard is at par with New Generation Bank because of your innovative decisions and leadership. Thank you for coming as a chief guest for this program, sir. Thank you and heartily welcome to you. ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈಗ ಸಂಸದರಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ನಾಯಕರು.
ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಯುವ ನಾಯಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು, ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಸದಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ, ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಸರ್, ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಸುಪ್ರಿಯಮ್ಮ ಮೇಡಮ್, ಶ್ರೇಯಕ್ಷಣ್ಣ, ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, chairman of the Karnataka Gramina Bank, CGM, GMs of respected State Bank of India, Bank of Baroda, Karnataka Bank, Bank of Maharashtra, Nabard, SIDBI, who are the partner and who are the partner in the progress of institution and whole society. Sir, heartily welcome to all of you, sir. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಭಾಗದ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಈಗ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. I request Honorable Matrashri Hemavati Amma to garland Madam Nirmala Sitaraman ji, Honorable Finance Minister, on behalf of the Kshetra and Sri SKDRDP Dharmasthala. Thank you, Amma. I request Sri Ananda Suvarna, Regional Director, Community Development Program, to garland Sri Shaji KVG, Nabard. The most revered Dharmadhikari of Sri Kshetra Dharmasthala has given his august presence on the dais. I request Sri Anil Kumar SS, CEO, SKDRDP BC Trust, to honor the Reverend Dharmadhikari ji. I request Regional Director Sri Dugge Gowda to garland Brijesh Chautaj. I request Vivek Vincent Pius to garland Harish Punjaj. I request Mr. Krishna to garland Pradap Singh Naik. Now it is time to honor our Dharmadhikari ji. I request Anil Kumar SS to lighting the lamp. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Angratamangama. Om Shanti 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 is the famous Vedic verse. In short, it means lead us from darkness to light. I request the Honorable Finance Minister along with Pujya Heggade ji and the dignitaries on the dais to light up the lamp and inaugurate the program.
Now it is time to guest speech. I request Sri Shaji KV Chairman Nabard, Mumbai, to deliver his guest speech. Honorable Union Finance Minister Sri Nirmala Sitharamanji, who is also guide and mentor of Nabard. Most respected Dharmadhikari Virendra Hegdeji, Madam Hegdeji, and people representatives on the dais, MPs, MLA and also MLC over here, the bankers and other civil society members, and beloved SHG members assembled over here in large numbers. In fact, it is a proud privilege for me and Nabard to be associated with SKDRDP. If you see the history, Nabard and SKDRDP were formed on the same year, 1982. So on that count, we can be called as twins in rural development. In that, the association of Nabard also started in 1982 with SKDRDP. In fact, if you see the history over the last 32 years, a lot of pilot programs were conducted in association with SKDRDP. In fact, as an arm of the Government of India, it is our duty to partner with many of the civil society organizations, and in this part of the country, SKDRDP was a worthy partner with us. It all started with SHG Bank, SHG formation. If you all know, Swayam Saya Sangha, that's what we call in this part of the world. SHG, the pilot which Nabard did was in Karnataka, and it was with SKDRDP as one of the earliest partners that we started this pilot. I am happy to note that this SHG Bank Linkage program, which piloted with SKDRDP, is now mainstreamed as a national level program by Government of India as NRLM. Right now, it is touching lives of almost 50% of the Indian rural households, or rather Indian households, almost 80% of the rural households. In this part, SKDRDP is touching lives of more than 60% of the Karnataka's households and almost all of the rural households in Karnataka. Not only SHG Bank Linkage program, if we count the number of pilots which we did with the SKDRDP, which has been mainstreamed as the national level programs, I can count at least 4 more. The other one is the natural progression from SHG, that is the joint liability group, which again we piloted with SKDRDP as Pragati Bandhu group. In fact, that JLG concept of sharing the labor among the SHG members and also of mutual help, and then setting up micro or small enterprises, and that is what the activity-based grouping under JLG. That pilot also we did with SKDRDP, and now that is being mainstreamed at the national level through NRLM again. In fact, Madam Sitharamanji is now spearheading formation of more of MSMEs in India, and on that JLGs and individual micro enterprises, small enterprises and medium enterprises, which are now coming out of the self-help groups, will be coming in handy for improving the livelihood of the rural people. The third project which is now mainstreamed is the umbrella program for natural resources management, the sustainable development part of that. Even before the climate change and sustainability were talk of the town, SKDRDP pioneered the natural resources management, and Nabard was a proud partner with that. And in fact, the protecting the yield while ensuring sustainability and protecting the water table and also improving the farmer income. All these three were the aims of this UPNRM program, that is umbrella program for natural resources management. Now again, this is getting mainstreamed through the Department of Agriculture as a national program. And the fourth important program which Nabard was associated and is more important right now in the context of micro enterprises and SME development is the Root City concept, the Rural Development Self-Employment Training Institute. In fact, Nabard partnered with the Root Cities, and in my earlier association with the commercial bank also, with Canara Bank,
at that point of time, the Canara Bank and Syndicate Bank, along with the SKDRDP, has formed the trust, and now that trust has grown. Around 27 route cities are there across the country. In fact, I was in my earlier part of the career also, I was associated with one such route city in Gurgaon in Haryana, and later Kannur in Kerala. And these two I was closely associated with. And then this route city concept has been mainstreamed by Government of India as R cities. Right now, close to around 575 R cities are there in every part of the country. Plus 27 route cities, around 602 route cities and R cities now is providing skill development programs, entrepreneurship development programs, and Nabard is associating with many of these R cities and route cities in supporting their training programs. And the last but not the least of the interventions SKDRDP had, and the pilot project which was there, was the Siri Producer Company, which is a precursor to the Farmer Producer Organization. And Nabard was a proud partner to that as well. The sustainability aspect and the selling aspect, the products of this group for improving the income of the people. And that is where this also came in handy. Now, Government of India, under the leadership of Narendra Modi ji, and also our beloved Finance Minister, has announced in the budget that 10,000 more of FPOs will be formed. And in that context also, I think SKRDP and Nabard is partnering, and the learnings have been taken in a very productive way forward. Right now, Nabard is associating in multiple facets, as I told earlier. And apart from that, the banking correspondent model, which SKRDP has piloted, is now being mainstreamed, and most of the banks are associating with SKRDP. See, now one important point of rural development is that government alone may not be able to do all these activities. They need very credible partners, and Nabard as an arm of the government, an arm of the Ministry of Finance, I think we need credible partners, and SKRDP is now already proven as the most credible partner across India, and we will be proudly associating with SKRDP in further of their initiatives as well. Now, one important thing is the Lakpati Didi scheme, which the Government of India wants that SHG members should earn more than ₹1 lakh per year. In that context, the business correspondent agent model and also the association of NRLM with the Nabard and also SKRDP will come in handy for nurturing more of Lakpati Didis in this part of the country. I can say that the rural economy in Karnataka is being positively influenced by the activities of SKRDP. In fact, if you see the impacts, one is that the economic empowerment through self-help groups, then sustainable agriculture practices, which we can see across the southern Karnataka in a larger way, social welfare and community building. So that is very important, because as a community, we need to now protect each other rather than expecting some people from outside to come and protect you. So that way also, that the sisterliness among the people has been nurtured. Health and education, lot of interventions in health, in subsidized health activities, education in terms of financial literacy, and also a lot of educational institutions have been there. And most importantly, the gender equality in development. The female participation in labor force has to be improved. Last 4 years, we have seen a very substantial increase in the female participation in the labor force from 33%. Now it is close to around 53%. It is coming. We need to push it further. And then without industrialization, that too rural industrialization, we can't sustain the income of the people. And for that, entrepreneurship development need to be there. For that, our Union Finance Ministry is giving a lot of importance for developing MSMEs. In that context, rural MSMEs and near farm gate enterprises for processing the agri-produce and for ensuring higher share of consumer price to the farmer. So that is what the motto of Government of India, and for realizing that motto, Nabard will be associating with SKRDP, not only in Karnataka, in other states as well. The learnings from this association will be taken forward. And the long-term impact of improved standard of living, we all see this part of country has higher per capita income, and there is more social cohesion in this part. And then the most important part of that is the policy advocacy. Whatever we have told about the pilot projects, this has been taken and demonstrated to the policymakers, and these have been streamlined as a national programs. So with this, I congratulate SKRDP. One more thing, important thing which is happening now is that the profit sharing
around 600 crores of the profits which are generated out of the income is being distributed to the members. So that itself, sharing of the wealth, and that is what, not only for financial results, but for the impact also. It's very important that such civil society organizations should work, and in that SKDRDP is a model which need to be emulated in other parts of the country where there is a rural-urban divide, there is more of inequity in development. In those parts of the world, of India also, it need to be upscaled, which Nabard will be partnering with the SKRDP to do that. With these words, I thank SKRDP to give an opportunity to Nabard to speak in this occasion, and also I thank Honorable Finance Minister who is spearheading the activities of Nabard, guiding the activities of Nabard in its endeavor to improve the rural well-being. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. Now it is time for the main agenda of the program. To symbolize the profit distribution of the SHG groups, I request Madam Nirmala Sitharaman ji, the Honorable Finance Minister, to hand over the blow-up of profit checks to the SHGs. As a representatives of 6,54,000 SHGs, six groups have been chosen to receive profit from SHGs in this inaugural program. Dhanashri Group, Beltangadi, linked to SBI, Srinidhi Group, Kundapura, linked to Bank of Baroda, Sri Shankara Group, Asapete, linked to KGB, Apurva Group, Anakal, linked to IDBI, Ahad Group, Khanapur, linked to Bank of Maharashtra, Roshan Group, Hassan, linked to Karnataka Bank. These groups are requested to come. It is our proud country. Today our country is number one in digital and digital transactions. The moment our respected madam hand over the symbolic check, our member got a deposit that our account has been credited with a dividend of rupees so and so. What an advanced digital system our proud country is having. We are very proud of this.
Thank you, madam. It is the proud moment for all the participants and all the SHG members of SKDRDP. ಈಗ ಪೂಜ್ಯರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿ it is our privilege to have august presence of the Honorable Finance Minister for inauguration of this function. We are sure your presence has inspired millions of SHG members in Karnataka. It is the custom of Kshetra to honor the distinguished guests as a token of gratitude. I humbly request the Pujya Kavandaru to facilitate Madam Nirmala Sitharaman, Finance Minister. The gathering is Thank you, madam. The gathering is eagerly waiting for the inaugural address by the Honorable Finance Minister. I request Madam Nirmala Sitharamanji to deliver the inaugural speech. Namaskara. Padma Vibhushan and Rajya Sabha member, more importantly Pujya Shri Hegde ji, Srimati Hegde ji, who is the mother figure for all the work which is happening. So Amma, to you. Honorable Member of Parliament Chauta ji, MLC, who's been very regular in most of the programs here. I've been in his company even the last time when I came here. Chairman Nabard and other dignitaries on the dais. And the August gathering before me. More importantly, SHG members, the women members, my sisters, mothers, daughters, who are all there. आप सबको मेरा नमस्कार. I first want to wish all those members of the SHGs who have earned their profits today. Some groups have received 7,000 each member, 7,000 rupees. It was shown on the board behind me how much each member got. Some others received 6,000 rupees. So by each member how much is being given is also shown there. A big element of transparency. For rural development programs, which were once upon a time seen as a welfare measure. Government gives money, NGO puts money, and these small groups are formed with village women, and they are given some small amount so that they can do their little activities. It was a welfare measure, I repeat. And that was the welfare measure. Today, welfare happens, but also the women are given a self-respect by saying, I'm earning my own profit. And in that,
both the central government and the SHG, together with NGOs or welfare groups, all work together. So today, welfare has empowerment element also. It is not just a kindness that is shown. It is understanding that they are capable of producing value addition, capable of creating something, capable of doing something which will have a market, for which people are ready to buy, for which you are able to get some money back. And with that money, with the dignity, you are able to earn a profit. So the entire orientation of government, taxpayers' money, of an enabling NGO, of a bank, are all together looking at hand-holding the needy people together with empowering them. It is not patronizing them. So empowerment is the tool to remove poverty. Empowerment is the tool for giving access to market, access to earning some money, access to use tools, access to use your own decision making so that you can earn your legitimate profit. And that is where, when government invests money in creating digital public infrastructure, it is aimed at making sure the ordinary citizen can also benefit from it. Benefit not for welfare alone, benefit to give them access to decide what they want to do. They'll produce something, they'll showcase it in the digital e-marketplaces, and after that they will access the market and get their payment also digitally. So when public money goes for creating such infrastructure, when facilitators like Sri Kshetra Dharmasthala institutions, they come together. What a human interface through the Sri Kshetra Dharmasthala group of institution does in the physical form is facilitated through the digital form by the investments made by the government. Add together the rural fund which comes through various schemes. Whether it is the National Rural Livelihood Mission, whether it is the Rural Development Program, whether it is the Drone Didi or Lakpati Didi, whether it is the SHG group's seed capital being given, whether it is the viability gap which comes for the SHGs, whether it is also creating rural infrastructure such as, not just the roads, such as creating warehouses to store your grains which you produce, the grains which are accumulated and FCI godowns are not available everywhere. Through the Atmanirbhar Bharat announcements during COVID, the 5 mini budgets we presented, we came up with viability gap funding and giving the money to SHGs to create their own storing facilities in the village so that the grains produced in the village or the pulses produced in the village need not have to search for where the nearest FCI godown is, can be stored in the village itself. The women can earn something out of keeping the farmer's produce. The farmer could be the husband, father, brother, anybody. And when the prices are good in the market, these grains stored by the SHGs can be released outside. They get better prices. When they sell it immediately after harvest, they don't get good price.
So that is also a way in which the self-help groups get access to resources, access to credit, access to decision making, and access to earn legitimate profit. Today, that is what we've seen. The interface of government through Nabard and Sri Kshetra Dharmasthala all coming together to facilitate the rural women. When Prime Minister of India, Narendra Modi ji, talks about women-led development, not just women-centric, women-led development. Rural women lead the development of the village. They identify the projects which are suitable for them. They identify the way in which they want to contribute to it. And the facilitation happens through the banks or through the government policy. I would like to underline the fact that when there are institutions like the Dharmasthala institutions, over the decades, I was just speaking with our Honorable Member of Parliament, over the decades, since after independence, this Kshetra, led by our Guruji, now Parliament member, Dharmasthala has been pioneers in rural development activities. Over the decades, and consistently making sure some activity or the other gave that empowerment to women in those villages. And when government policy also understands that this method has paved the way for village after village, women getting empowered, the government adapts that as its own policy. What has been tested, proven in the ground here, is found fit to become Government of India's policy. This has happened consistently over several governments. That is why you heard the Chairman Nabard speak that some projects are even pilot tested here, because, like they say in science, many of you all will know it. They say in science, lab mein pehle test karo. You test it in a lab. And in a lab condition, if some formula works, it can be tested outside, where there is no lab condition. Whereas where there is no lab condition, if it is tested and it is working there also, it's fine. But if there is hindrance there, you can adjust small, corrections, bring in tweakings to make it more effective. But here is a lab and an outside condition together present under the Sri Kshetra Dharmasthala. You are able to test the veracity of a scheme. You are able to test whether the scheme actually reaches the beneficiaries. You are able to see whether the money actually goes to the benefit of the beneficiary who are sitting in the SHGs. You are able to account for it. There is a moral hold over them as well, which in many government schemes the moral hold would be absent. Here the moral hold is also there through the Dharmasthala Guru. So as a result, time after time, repeatedly, one after the other, every government rural development schemes understand how it can be effectively implemented in the ground, where corrections are required, results are seen, and today, I repeat, and today, unlike before, profits are also shared. That is today's function. Today's function
is a very important day in the women's empowerment and rural development. So I do not want to elaborate on this, but 2047, 100 years after we have come out of imperial rule, British rule, and some other parts of the country, Portuguese rule, Dutch rule, French rule, everybody ruled over us, left us impoverished. But today, we rule ourselves in our republic. And in that, when you have organizations which realize that lost time will have to be gained, what are people lost in terms of their own efficiencies, their own capacities, their own ability to perform for the welfare of their families? All that was lost. If I'm right, more than 40 million people of India, particularly of the Bengal region, died of even famine without food. Today, nearly 80 years after that, that was in 44, I think, 1944. Today, every part of India produces enough grains to feed itself and even to export. There are parts of India where more pulses can be grown. We need to consume more proteins, more pulses will have to be grown. There is a shortage of pulses growing in India. Karnataka leads in pulse cultivation. But even then, there is a need for greater coordination in rural development. Farmers should get better returns. Farmers need to be supported. Farmers' families need also support. And that is what we see being provided by Sri Kshetra Dharmasthala. But in our voyage towards 2047, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's desire, his dream, he sets you a goal. By 2047, we should be a developed country. I know from rural India, many of us even borrow money and send our children abroad so that they can get better education. Today, we are inviting universities from abroad to also come into India, set up in good campuses. Only recently, the cabinet approved a decision to give students subsidized loans so that they can pursue higher education in top universities in India. That is a Government of India decision. We are setting up artificial intelligence centers, 3 centers of excellence for artificial intelligence, and one of which will be focusing only on agriculture. The other, of course, is going to look at health, which is also important, and the third, which will look at urban development. But agriculture is a very big area for use of artificial intelligence and benefit from it. Your soil can be tested, your water table, which is going even lower and lower, can be tested. How crops can be grown, what is the density which can, all the traditional knowledge systems which our farmers had can be strengthened by using artificial intelligence. So there is a lot of work going in order to have our rural areas strengthened, give them access to newer markets, provide them the skills that is required so that they can better brand their products, better market their products, bring in greater quality into their products. For all this, Government of India is taking a lot of steps. So, without taking more of your time, I am extremely happy that profits can be shared is now repeatedly getting proven in this region thanks to the leadership of Sri Hegde.
And today we saw the women from various towns and villages of India, from Karnataka. Some came even from Raichur, from that Hospete area. Some people have come from Anekal near Bengaluru. So it is not just Dakshin Kannada which is benefiting because of your work. All Karnataka is benefiting. And all India is benefiting from the knowledge that we get out of this experience. And Nabard-like institutions are carrying this formula for implementation in the other parts of the country. I'm very grateful to this extremely dedicated leadership that Sri Hegde is showing, and to his entire family which is working together in getting this well organized. And more importantly, all the Lakpati Didis of the SHG, the drone Didis of SHG, and the self-help group ladies for participating continuously in such schemes which empower you for better life and better contribution towards India. Thank you very much for giving me this opportunity. I thank the media. Today I take this special 1 minute more to thank the media, particularly of this region and of Karnataka, for constantly giving us reports on how this work is going on, how all this is resulting in the villages getting access to government programs, whether it is the schemes of the state government or whether it is the scheme of the central government, which pass through these agencies. And as a result, you find development reaching in all parts of Karnataka. I especially thank the media for giving all the time and attention for good work which is going on in the ground. Thank you very much. Thank you, Madam, for your inspirational speech. It will really lead us to another dimension of this entire operations. Now may I request ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾರಾಮನವರೇ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಚೌಟ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪುಂಜ ಅವರೇ ಮತ್ತು MLC ಅವರಾದಂಥ ವಸಂತ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೇ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅವರು ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಒಂದು ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ದೇಶದ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೀ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿವಂತಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 55 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ 34 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ 62% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. 62% ಆರ್ ವಿಮೆನ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 55 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ 34 ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ವಿಮೆನ್. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಳಿದ ಈ 62%ಅಲ್ಲಿ 38% ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ SHGಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡಸರನ್ನು ನಂಬಲೇಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇವರು ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಂಘ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗಂಡಸರು ನಂಬೇಡಿ, ಹೆಂಗಸರಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಂಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಗಂಡಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದ 38% ಪುರುಷರನ್ನು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಲಾಭಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೊಸರು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಪ್ಪನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ ಕೆನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬದಿಗಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ತನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. 10,000ವರೆಗೆ ಕೂಡ ಲಾಭ ಪಡೆದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಾಭಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನೆ ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಹಾಲಿನಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು 24,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು 24,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 24,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಏನಾದರೂ ಅವರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಕೂಡ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 500 ಕೋಟಿ 1,000 ಕೋಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಯಿಂದ. ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಂದ ಹೇಳಿದವರು 1,000 ಕೋಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಯಿಂದ 500 ಕೋಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದ. ಅವರು 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಸರಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೈಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಬರುವಂಥ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸದಸ್ಯರಿಂದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಬಾರ್ಡ್ನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. I am only requested them to explore the possibility of introducing this model to other states in the country. I request Shaji, Nabard chairman, to attend this program to explore the possibility of introducing this model in other states of the country. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ED ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೆ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಸಾಕು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ರವರು ನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ED ಆದ ಮೇಲೆ
ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು, 3 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ಅಪೂರ್ವ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೀತೀರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಡ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಜಿರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಈ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೇಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿತಾರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನೀಗ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ 10,000 1 ಲಕ್ಷದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಹಣ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ನನಗೆ ಅವರ ನೋಟು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು, 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು MLC ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ, ಸಂತೋಷ ಏನಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಅವರು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಸಂಘದ ಹಣವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಎರಡು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಂದಾಪುರದ ಕಡೆಯವರು ಬಂದ, ಭಟ್ಕಳ ಕಡೆಯವರು ಎರಡೂ ಇದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆಹ್ವಾನವೂ ಇದೆ, ಮದುವೆ ಆಹ್ವಾನ. ಅಯ್ಯೋ ಎರಡೆರಡು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದದ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನದ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಮನೆಯೂ ಕಟ್ಟಬೋದು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆನಂದ ಸುವರ್ಣ ಅವರಿಂದರೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮೇಡಮ್ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಯ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಾಜಿ KV ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಸಂಸದರು
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮನವಿ. ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ